begins. I have always been a huge Stravinsky fan. Ever since my dancing days and my early choreographic days, I used Stravinsky music. Stravinsky ist ein Meister des Reduzierens und uns berühren im tiefsten durch Einfachheit. And I remember as a teenager going to London at the age of 12 or 13 and being absolutely scared because the place was full of dirt, rubbish. You had all these great characters around, punks, goths, mods, new romantic. It was a great time for pop music, which had influenced all these different looks. It dies. Exact, my scholar. And one of the most fun characters we have is the character of Tom Rakewell, because he becomes a kind of 1980s pop icon. Based loosely on Adamant, who was a very big singer in the 80s in London. He wants fame, like a lot of people do these days, rather than money. Fame was the important thing to him. So with the character of Nick Shadow, who appears, who becomes a sort of manager to him, who's also Satan himself, he helps him become this kind of pop star. Igor Strawinsky war ja geborener Russe, aber seit 1945 US-amerikanischer Staatsbürger. Und die Inspiration zu seiner einzigen abendfüllenden Oper, die erhielt er in einer Bildergalerie. In Chicago sah er die Kupferstiche von William Hogarth, A Rake's Progress. Dieser Bilderzyklus, also Leben eines Wüstlings, Karriere eines Tunichtguts, so kann man das übersetzen, der zeigt in mehreren Bildern, wie ein junger Mann vom reichen Erben immer tiefer sinkt, bis ins Schuldgefängnis und sogar bis ins Irrenhaus. I mean, Progress hints at going up. He goes down very quickly. So that by the time we see him at the beginning of Act 2, he's already sick of life in London. He wants something more. Nick Shadow, his manager, then persuades him to marry this mystical creature called Bubba the Turk, who we've set as another performer. She is this bearded lady who is very famous. Der amerikanische Dichter W.H. Auden hat aus diesem Bilderzyklus eine richtige Opernhandlung geformt. Er hat groteske Typen dazu erfunden, wie den Auktionator Salem oder Mother Goose, die allerdings keine Mutter Gans ist, sondern eine Puffmutter, und natürlich auch die wilde Türkenbaba, ein Publikumsliebling mit einem prachtvollen Vollbart und mit ziemlichen Launen. Die spannendste Szene in der Oper ist, wenn nach einem Jahr ist es Zahltag und auf dem Friedhof lässt Nick Shadow, unser Teufel, den Helden wissen, jetzt musst du mir mit deiner Seele zahlen, und die Verhandlung, die da stattfindet, wird mit einem Cembalo allein begleitet. Und dieses Solo ist das größte Cembalo-Solo, das wir in der Opernliteratur haben, seit Händels Rinaldo. So weit muss man zurückgehen. Nick will cut 3 cards. If you can name them, you are free. If not, you choose the path to follow me. Nick basically asks him to cash in. He says, it's time you paid me, and I don't want your money, I want your soul.
Tom wins and sends Nick back down to hell, but at the last moment, Nick sends him insane. So then in the last scene we see Tom in an insane asylum, Bedlam, in London. Am Ende seines Progress und Dekadenz ist im Irrenhaus. Und er ist so erschöpft, er will nur noch schlafen. Und seine Anne, seine wahre Liebe, singt ihm eine Lullaby, begleitet von nur 2 Flöten. Und das ist so berührend für uns als Zuhörer und auch für den Chor, der sagt, ah, was ist das, singt nur weiter. Just a moment. The epilogue's great. It's such a fun ending to the piece. And we've set it in front of the curtain, so it's completely different. And we see the characters, but not necessarily as themselves, but they're giving, each of them gives their moral as their character. Which is basically the devil can come for any of you, so you better watch out.